Welcome to Афимолл. Thank you for coming. Дорогие друзья, меня зовут Преcc, я представляю московскую редакцию портала Geometria.ru. И мы рады приветствовать вас на предпремьерном показе фильма «Сироп». У нас в гостях съемочная группа, представители съемочной группы фильма. Итак, у нас в гостях представители съемочной группы фильма «Сироп». Это господин Келлан Лутц, сыгравший одну из ролей в фильме. Это режиссер Арам Раппапорт. И это продюсер фильма Кэмерон Дж. So, dear sirs, would you please share with us maybe some interesting things about the creation of the movie, maybe some stories about what happened while providing the process? Well, that's a long question. Это очень долгий вопрос. I guess I'll start. Yeah, jump in. An ex-girlfriend of mine gave me the book to read a couple years ago. Моя девушка дала мне книгу прочитать несколько лет назад. And she knew that I only read books if I think they're going to be good movies. Ну и она знает, что я читаю книги только в том случае, если они могут стать хорошими фильмами. And what I was most interested in was this idea that people utilize image to get their way in the world. Того, что картинка может стать чем-то образом через рекламу и маркетинг. And so that's when I hooked up with Cameron because my agent told me that he was a guy that can get movies made. И в этот момент я познакомился с Кевином. Well, I guess it worked this one time. It worked this one time. И это сработало. And so we harassed the author and convinced him to let us take his very first novel that he wrote. Мы связались с автором и договорились, чтобы экранизировать его. You want to talk about how you became involved? Давай поговорим, как ты тут стал заинтересован в этом проекте. First off, hello Russia. Для начала, здрасте. What drew me to the script of Sirop was how clever it was. It's a very satiric dramedy and very smart. Что мне больше всего понравилось в сценарии, это то, что это очень умное кино, умный сценарий, и это драмеди. And for my character, Sneaky Pete, he's the antagonist, so the bad guy, and I'm used to playing the hero, so it's a nice change to play the villain. Мой герой хитрый Пит, он антагонист, и для меня это было ново играть антагониста. What was the second part of that question? Okay, so let's give our audience to ask a question. Дорогие друзья, прошу ваши вопросы нашим гостям, да, по поднятой руке.
У меня вопрос, Арам. Вот, вы сказали, что вы любите читать книги, которые вы потом снимаете. Читаете ли вы российских писателей? И какую книгу хотели бы вы экранизировать, если есть? Aram, so you said you like to read. Do you read Russian books? It depends. I read Chekhov. Я читаю Чехова. A few plays. I mean, I like the material, but I think I learn more from it. And then what I can infuse into my own writing, just about lifestyle, the situation, and the sort of human condition and relationships with each other, especially with his writing. Мне нравится Чехов, и я думаю, что я больше могу впитать основу и потом перенести это в свое собственное восприятие. И то, что я пишу, просто заметки о жизни, о ситуациях, какие происходят со мной. But I think by the time I get to the end of his material, sometimes I just want to cry. Но когда я добираюсь до конца того, что я читаю материала, мне кажется, я могу заплакать. You need some comedy. То есть, нам нужна комедия. Чехов вас трогает сердце. So Chekhov breaks your heart. Yeah, absolutely, which is what I think is great about it, you know, because so quickly he gets into these conditions with either the sisters or the seagull, you know, with all these different plays where you're quickly drawn to these characters. Да, потому что ты очень быстро внедряешься в ситуацию, и она трогает тебя до глубины души вместе с тремя сестрами и всем, чем он читал. Окей, спасибо. Thank you. And the next question from here. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в Москве. Что вы успели здесь увидеть? Спасибо. Kellan, tell us something about Moscow. What did you see and how do you like it? I love being here. I've been wanting to come to Russia, especially Moscow, for a very, very long time Мне здесь now. очень нравится. Я очень давно хотела побывать в Москве. It's one of the farthest places we can travel from, coming from the Los Angeles. Достаточно далекое место, чтобы ехать из Лос-Анджелеса. And I've always wanted to check out the Kremlin. So hopefully Friday I'm going to do a tour of Kremlin, and I walked around Red Square, and I want to see the light show. Yeah, there's a pretty light show going on soon. И мне очень нравится Кремль, его архитектура. Я надеюсь, что в пятницу мне получится провести экскурсию и посмотреть на него. И мне сказали, что у вас есть световое шоу. That's one of the best things, getting to travel and being here for this movie, is I get to learn all about you guys and the culture and the history, and I get to feel in the language. What is it? Я люблю тебя, Russia. Мне нравится путешествовать, и особенно мне нравится путешествовать, потому что я встречаю таких людей, как вы, я могу пообщаться с фанатами и почувствовать новую культуру, что-то новое для себя открыть. И я люблю Россию. Вопрос? У меня вопрос к Келлану. Келлан, в России принято так, что каждый актер — это в первую очередь не киноактер, а театральный актер. Скажите, пожалуйста, хотелось бы вам попробовать свои силы в театральной сцене. И в роли какого персонажа вы себя там видите? So she doesn't know how so far for LA, but in Russia, it's associated that actor is actually a theater actor. So would you want to be a part of a play at some point? And if yes, then what character would you want to play? Of course, I feel like theater acting is real acting. That's Конечно, потому что театральный актер — это настоящий актер. Where the pedigree comes from, where the versatility comes from. I would die to be in a play and would love to one day do it. It's definitely an experience, and it takes a lot of hard work. And I'd want to start small before I jump onto anything on Broadway if I could. I fell into acting. I never studied it.
Я считаю, что, безусловно, это очень тяжелый труд, и я хочу в первую очередь попробовать себя сейчас в чем-то малом, а потом прыгнуть в уже серьезную работу, потому что это не шутки, и он готов душу продать за то, чтобы сыграть где-то на Бродвее, но он никогда не обучался актерской игре, и поэтому сейчас готовится и с удовольствием сыграл бы. So now that I have found a passion that I want to do for the rest of my life, as far as acting, I've been studying as much as I can for the last 8 years now, and I have the rest of my life to study. Он нашел свою страсть в жизни, которую он хочет оставить своей работой до конца своих дней. Это актерское мастерство, и вот он уже актер 8 лет, и он хочет постоянно усовершенствовать себя. That's the best part. Every new movie I do, every new group of actors I get to work with, every new director that I get to work with, I learn something new from, and I become a better actor. And I gotta say thank you to Aram for being an amazing director and making me a better actor. He learned the most from me. И он говорит, что каждый новый фильм, каждый новый режиссер и люди, с которыми он работает, постоянно его совершенствуют, он что-то впитывает для себя новое. И большое спасибо режиссеру, потому что он сделал из него чуть более лучшего актера, чем он был. And one day I will do theater and I'll do Broadway. И однажды, безусловно, он надеется, что будет Бродвей в его жизни и будет театр. Девушка, у меня вопрос к Келлану. Какая твоя самая запоминающаяся и любимая сцена из фильма? Из фильма «Сироп». What's the best part from this movie for you? The best scene, your favorite one? The best scene that I'm in, or the best scene that I liked watching? Just you like. I like the scene where Brittany Snow's character 3 comes on to scat Shiloh's character. It really just drew me in. It was fun to see my friends get into it a little bit. But the whole movie I'm a big fan of. It's a fun adventure that you really enjoy once you see it. Ну, для него есть сцена, где Бритни приходит к скотчу, и у них совместная сцена. Но он говорит, что вообще, на его взгляд, весь фильм достаточно весел и интересен для того, чтобы его стоит смотреть. I have to say that I think my favorite scene with Kellan in it, and the reason why we cast him in this movie was because in our meeting he showed me that he's so versatile as an actor and as a human being, just what he's capable of. И он хотел сказать, что его любимая, моя любимая сцена с Келланом, он благодарен ему за то, что когда они познакомились, он понял всю широту его возможностей, потому что когда они пробовались, он показал, на что он способен как актер и как человек, всю широту своих возможностей. Но сцену он пока еще так и не назвал. There was one specific scene in the film that I knew was going to be very hard for an actor to portray. And as soon as I sat down with Kellan, I knew that he was the one to be able to do that scene. Там была одна очень сложная сцена, которую они опробовали на пробах. Он знал, что будет очень сложно ее играть, но когда появился Келлан, он знал, что он справится. And it's just two people, him and his roommate, sitting on a stairwell, talking, but it's so different from anything that Kellan's ever done, and it's so true and human that I think anyone that's seen the movie that is maybe only familiar with Twilight or Kellan's other work is going to be very surprised by how touched they are by this scene, and I was even in watching it during the shooting. И на первый взгляд сцена на самом деле очень простая, где он и его друг, с которым они живут, они просто сидят на лестнице и разговаривают. И она может казаться поверхностной, но на самом деле по-актерски ее очень сложно сыграть. И он считает, что каждый человек, кто смотрел фильм или еще посмотрит, будет удивлен новому амплуа и возможностям, которые продемонстрировал Келлан, потому что они достаточно новые. У вас достаточно большая семья, насколько я знаю, несколько братьев, одна сестра. Скажите, пожалуйста, мечтаете ли вы о большой семье или вам удобнее быть в клубе холостяков? Спасибо. So you have a pretty big family, and do you dream to
to have a big family yourself, or you prefer to be a single guy? What do you want? А что вы хотите? Yeah, I have a very large family. I don't think I want one so large. Maybe three kids, so they can all fit into one car. Ну, да, у меня большая семья. Я не могу сказать, что я мечтаю о настоль большой семье для себя. Мне хватит 3 детей. Главное, чтобы они все вмещались в одну машину. Расскажите о том, какие смешные истории с вами случились на съемочной площадке, и, возможно, сегодня, когда вы пребывали в одном из самых лучших городов страны, что-то самое смешное произошло. Can you remember something? Вопрос ко всей команде. The question is for all of you. Do you remember something funny? What happened to you during the shooting? Or maybe today, while you are in the best city of the world, Moscow? I think Cameron has to answer this. It was certainly a funny moment yesterday on the Red Square. Вчера был смешной момент на Красной площади. The 3 of us were going for photos, and I suddenly made a mistake with how much to tip in this town with Mickey Mouse, and I think Mickey Mouse was kind of upset chasing me, so it was a very funny moment. Они хотели фотографироваться, и он не понял, сколько нужно дать денег на чаевые, и была неловкая ситуация, они отсмеялись и ушли, но человек, видимо, не поняв, кто они, был очень сильно расстроен и зол на них, но они из-за неловкости просто ушли. Kellan, the story is that Kellan wanted a picture with Mickey Mouse. История в том, что Келлан хотела сфотографироваться с Микки Маусом очень сильно на Красной площади. So we all stood there together, everyone, 4 of us, with Mickey Mouse. Мы были там все, пытались сфотографироваться с Микки Маусом втроем. And then this very sweet fan of Kellan's came up, and Kellan started talking to her. И подошел очень милый фанат Келлана, он начал разговаривать с этим человеком. She asked me to take a picture of them, so I take her phone. Она попросила сфотографировать, он взял фотоаппарат, чтобы сфотографировать их. And in the background, Cameron's fighting with Mickey Mouse. А на заднем плане Кэмерон дрался с Микки Маусом, ругался с ним. Because he was cheap, he wasn't paying Mickey Mouse. Потому что I was being он не Australian. заплатил достаточно Микки Маусу, а Микки Маус говорил ему, что вообще-то сфотографироваться с ним стоит намного дороже. So the fan got a better picture. Так что самая лучшая фотография у этой девочки-поклонницы. Келлан, есть ли такая роль, которую ты хотел сыграть? Какая? Kellan, is there a role or a character you would love to play? It's your dream character. Well, I feel like every role I get to play is a blessing and a dream. Но я благодарен каждой своей роли, и для меня, я воспринимаю каждую роль, которую мне удается сыграть, как большая благодарность и удача. But recently I actually got to fulfill one of my dreams, and that was to play Tarzan. So I just finished that, and what an experience that was for me, because I was always a hero that I looked up to. И он открывает маленький секрет. Недавно он сыграл Тарзана, и это для него было достаточно эксклюзивно и очень важно, потому что это его мечта. But there's also a couple others. I love to play He-Man, Hercules, Aquaman. Супергероев он хочет сыграть. У него есть маленький лист из героев, которые бы хотел бы сыграть. Аквамена, Геркулеса и прочих. Any superhero that wears just underwear. It's good. Любой супергерой, который ходит в нижнем белье, подойдет ему. Вопрос Адаму и Кэмерону. Мы все знаем, что за Келланом такой определенный ореол двигается фанатов. Хотелось бы узнать, вот вы считаете, для вашего фильма это больше пошло на пользу, или вы какие-то трудности с этим определенно испытываете? Спасибо. So the question is for Aram and Kэмерон. You know that there's a specific group of people following Kellan, his fans. So do you think it was for better or for worse for this movie to have that fan base who expect something specific from him?
Well, I think that you know, the role is so unique for Kellan that it's going to be so interesting for them to see him in such a different role. So I think that, you know, I think that as a standalone piece that's separate from the material, it works perfectly. Но эта роль была уникальна в своем ряду, потому что она очень не свойственна для Келлана, и он считает, что для фанатов особенно будет интересно посмотреть на то, как у него получилось сыграть столь неожиданную роль, и это было только к лучшему для фильма. I think that Kellan is very loyal to his fans, and his fans are very loyal to him, but first and foremost, the only thing that I saw was that Kellan is a very serious, committed actor who is the only person able to play this role, and so to me, that's the only thing I could go off of. If he's the only one I can cast, then I have to. Ну, для меня было все просто, потому что он был, по сути, единственным, кто смог это сыграть. Хоть его фанаты очень лояльны к нему, и он лоялен к своим фанатам, но что мне делать, если у меня нет выбора, и это единственный актер, который смог это сыграть, и больше некому. Yeah, to add one more thing, I mean, when Aram and I, you know, we looked at this role and we spent considerable time on it, we both unanimously, we both came to each other with Kellan as the only one that was writing this role. И он хочет тоже добавить, что они провели очень большое количество времени, работая над этим персонажем и ролью, и они оба пришли к выводу, что Келлан действительно единственный человек, который может ее сыграть. Он очень трудящийся и отдающийся в работе, и единственный кандидат человек на эту роль. Hi guys, I have two questions. In Russian, it's better for all of us. Вы сегодня поднимали, Келлан сегодня на руках носил одного из русских журналистов. Как он себя чувствует после этого? Я уже прочитал в Твиттере, увидел в Инстаграме и в Фейсбуке. Здоровый парень, Келлан. Kellan, so Russia already knows that today you are carrying one journalist on your hands. You picked him up in the air. So how do you feel after that? He says that guy looks pretty heavy. Felt like going to Disneyland. Когда я иду в Диснейленд. That was it's something I like to do, and he was a sweetheart. I love the interview that he had, and I like picking people up, I guess. Он был отличный парень, мне очень понравилось интервью и то, как он работал. Хотя на самом деле мне, наверное, просто нравится поднимать вверх людей. В каждом городе это делаете? Do you do it in every city? I try to. Yes. Actually, Cameron refuses to walk now. Kellan picks him up and carries him everywhere. Да, Кэмерон отказывается ходить, потому что Келлан его все время носит. Он везде его носит. Okay, and we have the last question. It's about the movie for the whole cast. Пьете ли вы сами газировку? Если да, то какую? И как вообще к ней относитесь? So the question is to all of you, do you drink soda? If yes, then what do you feel about it? Which one do you drink? I drink Addy. Which one? Soda. No, I don't drink soda. I don't drink soda either. We drink fuck. It's the drink from the movie. If you didn't know, it's a drink. That's what the drink's called. Awkward. I didn't mean. Он говорит, что мы просто все еще не посмотрели кино, поэтому мы не поняли шутку, и это была неудобная ситуация, потому что сода так называлась. И мы просто ее не поняли. Но я думаю, что мы все посмотрим. Very much so. Спасибо большое.